Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Welcome back to our class English Time. Halo semuanya, khususnya kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang materi bahasa Inggris awal semester 1 kelas 11. But let me introduce myself first. I am Muhammad Adib, or you just call me Mr. Adib. Hi. And now I try to make a video to explain your material English chapter 1. Are you ready? Yes, of course. Okay, in this chapter 1, we are going to study about offers and suggestions. So, what is the basic competence in this chapter? Di sini kita bisa lihat kompetensi dasar apa yang diharapkan pada bab ini ya. Jadi setelah belajar bab ini, kalian tuh nanti bisa apa? Oke ya. But one thing that you need to know about this, informasi terkait saran dan tawaran. Ya, jadi kita akan belajar penggunaan atau ungkapan atau kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan saran dan tawaran. Oke, let's go to the next page. Okay, in this page we have pre-activity, conversation 1. So actually in this page you need to read or practice the dialogue with your partner. Jadi di bagian ini kita belajar coba mempraktekkan dialognya ya. But you can do it yourself. I think to make our times useful because we have a limited time. So I just try to explain the material of chapter 1. Okay, after practicing this dialogue with your partner, maybe you try to answer the questions here. Okay, next. In this page, conversation 2, it's the same activity with the previous one, right? Okay, now we have building blocks. In this page, we have an explanations about what is actually suggestion or suggesting, and offers or offering. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or plan for someone's considerations. Suggestions are abstract and can be in form of solutions, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Oke. Di sini kita belajar apa sih suggest or suggestion itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini suggest lebih kepada saran ya. Saran. Ya, bagaimana memberi saran gitu kepada orang lain. Now take a look at these expressions or gambits. Nah, di sini adalah kata-kata atau ungkapan yang biasa digunakan untuk menyatakan suggestions or saran tadi. Nah, coba kalian kenali macam-macamnya ini ya. Okay, next. Here are examples of suggestions. Nah, di sini contoh-contoh ungkapan-ungkapan yang menyatakan saran tadi. Okay, next. In this part, let's take a look at the sentence structure to suggest something. Nah, kalau bagian yang ini adalah struktur kalimat, polanya kalau kita mau memberikan saran. Oke ya, to suggest. Ini ada subject, verb, that, lalu objek. Nah, silakan kalian amati. Nah,
how to respond a suggestion. Nah, di sini adalah pola contoh kalau kita mau merespon atau menanggapi sebuah saran. Ini contoh sarannya. This is the making suggestions, and this column accepting suggestions, and this one is how to decline. Nah, kalau yang ini adalah menerima, yang paling kanan ini adalah bagaimana kalau kita mau menolak sebuah saran. Nah, contoh-contoh ini menunjukkan pola, ya. Okay, next. Now we are studying about offer. Nah, bagaimana kalau kita memberikan tawaran? Kalau tadi menyarankan atau giving suggestions, but this one is how to offer something. Nah, kalau ini adalah contoh-contoh menggunakan tawaran, ya. Bagaimana kalau kita mau menawarkan sesuatu, ya bisa juga dianggap sebagai ajakan gitu, ya. Nah, this one's the expressions of how to make an offer, ya. Jadi ini contoh-contoh ungkapan bagaimana menyatakan offer. Nah, kalau kita perhatikan di sini banyak menggunakan model auxiliary seperti may, can, shall, would, can, will, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh ini coba kalian amati. Kemudian kalau kita simpulkan di sini adalah bagaimana contoh yang lebih konkret lagi, how to make an offer, accepting offer, or declining offer. Jadi ini contoh-contoh bagaimana membuat offer, kemudian kalau menerima, dan ini contoh-contoh kata-kata yang biasa digunakan kalau menolak, menolak offers. Okay. How about this one? This one is the sentence structure. Nah, kalau yang ini sama ya dengan yang awal tadi. Ini adalah polanya, ya. Biasanya diawali dengan modal verb or modal auxiliary, kemudian subject, and then object. So I think it's easy material to learn, right? After studying about this, you need to practice your knowledge, your understanding to complete this exercise. Okay? And I have explained about what you need to do in this chapter, and then I will send you the message in your WhatsApp group, right? Okay, thank you very much for your attentions. I hope you have understood well. Then don't forget to complete the assignments. Thank you. Have a nice day. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.